Du verursachst hier Probleme. Ich weiß, was du getan hast. Ich habe nichts falsch gemacht. Geh jetzt oder ich rufe den Direktor. Das ist Belästigung. Meine Eltern werden Maßnahmen ergreifen. Beweg dich! Wir sehen uns vor Gericht. Die neon roaring der Northwood Heights High School something UND Wharf and EIN Grells. Unabitliches licht auf den Lino Lumbeden. ES War Dienstag der 17. October. Kurs nach 11:30 Uhr. ALS de gewant Schultag ja in einer schrecken Demonstration an Jesuiter macht UND tief verwurzelter Vorteil umschlug. Im Zentrum de Gestehen stand der Sicherheitsbeam Kenneth Harding, dessen Personalak Laudinen mittlung sagten bereits 7 formell Beschwerden enthielt. 7 Fall von mutmisslichem Fehlverhalten, übermäßiger Gewaltwendung oder diskriminierendem Verhalten. 7. UND dennoch blieb auf dem Schulsland, Patrouillier durch die Ganz UND ab Macht über Geno die Schüler AUS, die eigentlich schützen sollt. Auf der anderen Seite dieser schicksalhaften Begegnung stand Marcus Thorn, ein Schüler der verletzten Jahrgangsstufe, ein Osterbende Gelder, Captain de Debattierclubs UND Naturfeller für Hoher Mathematik. Marcus war nicht einfach nur ein Schüler. War ein Beispiel für Fleisch UND Intellekt, auf dem besten Weg zu einem frühen Studienplatz in einer Universität, ein Hoffnungsträger in seiner Gemeinde. Doch in den Augen von Officer Harding sollte all das nicht. In diesem Moment wurde Marcus Thorn zu einer verdächtigen Person, einem Objekt der Beobachtung. Seine Leistungen berat UND MIT einer sofortigen, ungerechtfertigten Fehlseligkeit behandelt. Die sein Sicherheitsgefühl UND sein Gerechtigkeit empfinden innerhalb der Mauern seiner Schule für immerwährenden Sold. Beaver war fortfahren. Was schauen Sie zu? Hinterlassen Sie unten einen Kommentar UND Thielen CES UNS MIT. Ihr Beteiligung hilft UNS, dies wichtigen Geschichten ANS Licht zu bringen. Northwood Heights, Kalifornien, ein Stadt östlich der pulsierenden Metropole, war stolz auf ihr Vielfältig, Aufstrebensbevölkerung UND Hoch Engizens, öffentliches Schulsystem. An diesem Dienstag war ein klarer Herbstmorgen eine milden, fast lauen Nachmittag juchen, in dem die Schüler die bewussten Schulschlussgleit herbiesenden. Die Luft war voll vom das frisch gemachten Gras vom Footballfeld UND Dämpfernen, gedämpften Rauschen der Workers von der nähen Autobahn. Die Northwood Heights High School, ein Whitelofter Campus AUS Backstein UND Glass, Erbot Ende der 1970er Jahre, war normalerweise ein Ortwahl Leben. Ein pulsierenden Zentrum, in dem tausend junger Menschen zusammenkommen. Doch im 17. Oktober sollte die Atmosphäre in ihren Fluren von akademischer Ruhe zu spürbarer Spannung, UND schleißlich, zu offener Konfrontation umschlagen UND den Ruf der Schule für immer beschädigen. Marcus Thorn war MIT 7 Jahre nicht einfach, nur ein Schüler. Verkörper genau das, wo für die Northwood Heights High School stand. Sein schulischen Leistungen waren Michelos, ein Mosaik AUS Bestnoten in Leistungskursen wie Analysis, Literatur UND Physik. War ein Jeberin Führungspersönlichkeit, was sich unter anderem in seiner Rolle ALS Captain der National Erfolgreichen Debattierclubs der Schulzeit. Dies aufgab erfordert unzählige Stunden Recherche, Rhetorik UND kritisches Denken. Auch außerhalb der Unterrichts engagiert sich Marcus stark im Gemeinwesen. Arbeitet ehrenamtlich im Nachmittagsprogramm der örtlichen Bibliothek, gab jüngeren Schülern Nachhilfe Mathematik UND organisiert Lebensmittelspendenaction für Bedürftige. Hat den Traum, an der Stanford University Astrophysics zu studieren. Ein Traum, denn überjahr hinweg durch Hardarbeit, lang nach die UND ein unerschütterliches Streben nach Exzellenz sorgsam verfolgt. Marcus hat sich seinen Platz nicht nur in der Northwood Heights High School, sondern auch im Beginn einer glänzenden Zukunft redlich verdient. War, gemessen in jeder messbaren Kensel, ein Musterschüler, ein für seine Familie, sein Schul UND sein Gemeinde. Im krassen Gegensatz dazu stand Sicherheitsbeamer Kenneth Harding, dessen Anwesenheit auf dem Campus seit langem, bei Studierenden UND, dozenten gleichermaßen für stillsam behagen Sort, aber nur wenige es wagten, ihr Bedenken öffentlich zu äußern. Harding, ein Mann in die wir sich MIT einem Rauen offen UND Demruf,
Übermaßig aggressiv zu sein. Hat in seinen 7 Jahren beim Sicherheitsdienst Bezirks ein beim ruhigen Disziplinarakt ansammelt. Die Internet Ermittlung sagten, die später im Süd der Gerichtsverfahrens freigegeben wurden. Zeichnen ein Claire's UND beim Ruhens Bild. Nur 2 Jahre zuvor, im März 2021, hat Harding ein formell schriftlich Rugwegen eines Vorfalls MIT einer lateinamerikanischen Schüler erhalten. Die Schülerin, die nachdem Klingeln das Schulsbad betreten wollte, hat ihren Schülerausweis vergessen. Laut zu Genossigen Anders Schüler soll Harding SIE im Arm gepackt UND den Durchgang vergeben, aber SIE wiederholt versagt hat. Sich auszuweisen UND ihr Schülerausweisnummer anzugeben. Soll SIE fast 20 Minuten lang fesselten UND SIE wegen Hausfriedensbrüches und Geskrian haben. Beaver EIN stellte Tender Schulleiter Eingriff. Die Eltern der Schülerin reichten ein formell Beschwerde ein, UND führten emotionell, Belastung UND Racial Profilingen. Doch die Disziplinarmaßnahmen gegen Harding fielen minimal AUS. Ein Jahr zuvor, im Mai 2020, auf dem Hochpunkt der Pandemie bedingten Masskonflikt, wurde Harding beschuldigt, übermäßig Gewalt gegen einen schwarzen Schüler eingewendet zu haben. Der sein Mass wurde der Cafeteria zurückgeschickt. Der Schüler behauptet, Harding haben gegen einen Spine des das in UND ihm vorsätzlich nicht befolgt vorgeworfen, aber der Schüler sein Mass sofort wieder hochgesetzt hat. Da Überwachungskamera aufnehmen, da in den entscheidenden Momenten AUS unerklärlichen Gründen nicht funktionierten, lieferten kein deutlichen Beweis. UND Harding erhielt lediglich ein mündliches Verwarnung. Dann gab es den Vorfall im November 2019, bei dem Harding von mehreren Lehrern feindlich beschimpft wurde, weil im Florian und der Sprache ALS Englisch sprach, aber der Schüler gerät ein privates Gespräch MIT einem Mitschüler führt. Harding soll gesagt haben, das ist Amerika, spricht Englisch. Die Eltern des Schülers reichten ein offiziell Beschwerde ein, werfen Harding in einer verpflichtenden, aber offensichtlich wirkungslosen Schulungszoom Thema Diversität teilnehmen muss. Dies wären der drei der 7 dokumentierten Beschwerden in seiner Akt, die allesamt ein musste von unverhaltensmäßiger Reaktion, kultureller Unsensibilität UND einer offenkundigen Missachtung direkt der Studierenden aufwiesen. Das Bild war eindeutig. Die akribisch dokumentiert Geschichte eines Manns, dem die Sicherheit anvertraut war. Der aber stattdessen ein Klima der Angst, insbesondere unerfarbigen Studierenden. Trotz dieser langen List in Beschwerden blieb Kenneth Harding bis zum 17. Oktober auf der Gehaltslist. Sein Autorität wird von eben dieser Institution, die einen Gestel hat, nicht in Frage gestelt. Der Amra ging gegen 11:28 Uhr bei der Sicherheitszentrum der Northwood Heights High School ein. War vague, enthielt rassistisch Unterton UND war letztendlich unbegründet. Meldung einer verdächtigen Person, sagt die Stimme im anderen Ende der Leitung, die sich später als die eine Aushilfslehrerin herausstellt, die sich auf dem Schulselen nicht auskennt. Ein junger, großer, schwarzer, Mann MIT dunklem Kapusen Pullover, geht in der Nähe der abgesperrten Lehrparkplatzes. Scan in eins der Autos einsteigen zu wollen. Die Leitstelle die Beschreibung, die kein konkret Bedrohung oder nachweisbar verdächtige Aktivität enthielt, und alle anwesenden Sicherheitsgraf weiter. Polizei beanerkennt Harding, der sich in der Nähe des Sittinggangs befand, reagiert sofort. Marcus Thorne ging derweil einfach nur spazeren. War die Cause, geschafftet Übergangszeit zwischen der dritten UND Wirten stand. Hat gerät einen intensiv Wiederholungsstund für den Leistungskurs Mathematik bei seiner Lehrerin. Frau Albright, bindet UND war auf dem Weg zur Bibliothek. Sein Weg führte im Rand der Lehrparkplatzes vorbei, einem war auf benutzen, aber dennoch ausweisen Schulweg. Verwollt nicht, lundrut nicht hirm. War zielstrebig. Sein Lehrbuch in der Hand. UND sein Gedanken kreisten bereits am die nächsten Schritt für den bevorstehenden Regional Wettbewerb seines Debattierclubs. Trug einen dunkelblauen Hoodie der Northwood Heights High School MIT dem Puma Mascot in der Schule. Ein typisches Kleidungsstück an den Schülern. Sein Tätigkeit war alltäglich. Legitim UND wahrlich typisch für jeden konzentrierten Schüler, der sich auf einem beletten Schulselen bewegt.
war einfach Marcus Thorn, der von einer schulischen Aufgabe zur nächsten Jing. Sollten Polizeibeamte, insbesondere solche im schulischen Umfeld, verpflichtet werden, die Ausweispapier oder die Identität eines Schülers auf nicht confronted Weise zu überprüfen. Beaver SIA eine Interaction im IT einem Schüler skalieren? ALS Marcus im Dialekt der Verbal Tungsbads Bog. Talkt Officer Harding plötzlich auf UNI versperrt ihm abrupt den Weg. See, Bell Harding MIT Scarfer, sofort aggressiver Stimme. Marcus erschrak UND blieb stehen. Ich? Fragter, sicklich verwort. UND umklamert sein Mathebuchfester. Ja, Genosi, was Macken sie hier? Sie dürfen sich hier nicht aufhalten. Hardings Haltung war bereits confrontative. Sein Hand ritt auf seinem Gürtel. Ich kann nur Kurs in die Bibliothek Officer. Wurde Marcus UNI versucht. Ruhig zu bleiben, waren sich sein Blick am IT, den Nen von Harding treffen. Ich kom gerät AUS Frau Albrights unerricht. Bibliothek was? Spottet Harding UND mustert Marcus Kleidung. Sie entsprechen der Beschreibung eines Redaktigen, der versucht, auf dem Fakultät Sparkplatz in Autos einzubrechen. Seien Sie mir ren Ausweis. Marcus, der ESG war, seinen Schülerausweis basic Tragen, Griffin sein Tasch. Hier ist sage UND Zog seinen laminierten Schülerausweis heraus, auf dem deutlich sein Foto. Sein Name UND sein Schülerausweisnummer zu sein wären. Marcus Thorn, 11, Class. Harding riss Marcus den Ausweis AUS der Hand. Warf ihm nur einen flüchtigen Blick, zu UND wedelt den abweisen damit hierum. Den kann jetter falschen. Klar unglaubig. LS OBI und Siebs in Charge Musterschüler die Mittel UND das Motiv hat, einen Schülerausweis zu falschen, nur in die Bibliothek zu gehen. Wie heißt du wirklich? Was willst du hier eigentlich? Marcus spürt einen Anflug von Empörung. Sein ruhig Fassad begen zu brackeln. Das ist mein rich Tiger Name, Officer. UND ich haben ihn gesagt, worum ich hier bin. Ich bin Schüler. Ich gehe auf die Schule. Sein Stimme. Sonst ruhig UND deutlich, zittert none like vor Frustration. Way just ja nicht. Freck zu worden, Junge. Nur Harding UND trat nachher. Sad as Marcus personlich distance gewort blieb. Du glaubst wohl, du kannst einfach so verdactig herumlaufen UND dike rauszugen? Du kommst in my team hier. Griff knock Marcus arm UND packed ihn fest. Hey, last Michigan los. Rief Marcus UND which instinctive Zurich. Der Plot slees corporate contact. Gepart am IT den haltlosen and Schuldigungen, war überwältigend. And ihr Stunden, Angelak von den lauten Stimmen. Versammelten sich, die Handy-Cameras bereits gesucht, jeden skalierenden Moment festzuhalten. Jeff Lister Jing durch die kleinen Mensch. Das ist Marcus Thorn. Was ist hier los? Gerät ALS die Situation zu skalieren droht. Durchbrach ein neue Stimme die angespannt still. Officer Harding, was ist hier los? Yes, war Schüler in Eva Sharma, deren Stimme autoritar klang. Sie schritt entschlossen auf den oder Digestion zu. Die gefolgt von Daniel Miller, dem Leiter des Schulziker Heizdienst. Ein besorgter Lehrer, der die Auseinandersetzung Bioback hat sei alarmiert. Direktorin Sharmas Augen, die sonst warm in die Einladung wirkten, wären nun Zusman-Jeknifen, six Ausdruck, ein Mischung AUS Besorgnis UND kaum verholinem Ärger. Officer Harding, lassen Sie den Schüler sofort frei. Harding, von dem sofortigen Eingriffen seiner Vorgesetzten überrascht, sagert einen Moment, Beaver widerwillig Marcus arm loslies. Director Sharma, Mr. Miller, dieser Schüler hat sich verdactig verhalten, sich geugert. Sein Personalien Anzugben, UND befand sich in einem Sperrbereich. Sein Stimme Klangs were immer noch defensive, hat aber was von ihrem vorherigen Drangen verloren. Hat sich auswiesen, Officer. Oder Direktorin Sharma, UND Blick von dem Cyclic erschütterten Marcus zu dem Dienstausweis in Hardings Hand. Das ist Marcus Thorn, einer unserer besten Schüler. Befand sich auf einem Daffer vor Jesuhin Schulweg, UND war auf dem Weg von Frau Albrights unerricht zur Bibliothek. Ich habe erst vor wenigen Augenblicken MIT Frau Albright gesprochen.
Ihr wird weiterlegt in Hardings gesamt Rechtfertigung unmissverständlich. Herr Miller, ich will Officer Hardings Dienstaussweis UND sein Waff. Sofort. Wird unverzuglich vom Schulzen escortiert UND bis zum Abschluss der Wohlstandigen Untersuchung vom Dienst suspendiert. Die Intelligenheit wird umchen UND entschieden jealous. Innerhalb weniger Minuten hat Daniel Miller Officer Harding seins Dienst. Seiner Dienstwaff UND sein Sicherheitsausses enthoben. Harding, schwiegsam UND finster drainblickend, wird von Miller vom Schulzen begleitet. Sein Seiten der Northwood Heights High School war damit faktisch bindet. Out when es nach nicht an. Marcus, der Nachmer like zittert, wird ins Büro von Direktorin Sharma gebracht. Die sich Wilmos ins Chodite UND dafür sorgt. Das sein Eltern umchen benackerteit werden. Die Schulpsychologin wird hinzugezigen. Am MIT ihm zu sprechen. UND bekam den Restatages free. Sultan Schulsicherheitsbeamt. Die sich rassistisch motiviert verhalten oder übermaßig gewalt anwenden. Automatisch entlassen UND von der Arbeit in jeder Bildungseinrichtung ausgeschlossen werden. Der Vorfall wird damit jetig nachlang nicht bindet. Die Schüler, die Auseinandersetzung Bioback hatten. Hatten sei nicht nur gefilmt, sondern auch hochgeladen. Innerhalb einer Stunde verbreitet sich das ungesnitten Videomaterial von Officer Hardings aggressive UND unbegründeter Festnahme von Marcus Thorne in den sozialen Medien wie ein vor. Hashtags wie Hashtag Justice for Marcus, Hashtag Northwood Heights Racism UND, Hashtag School Security Reform Trinidad Zunax Local, den Regional UND Schleislich landesweit. Das Video, das ursprünglich von einer Schüler namens Chloe auf TikTok veröffentlicht worden war, erreicht in den ersten 3 Stunden über 5 Millionen Aufrufe. Auf X, Ihimels Twitter, Word es. 100.000 Fakra tweetet UND Ursul schätzungsweise 5 Millionen Impressionen. Nachrichten Gentren, die durch das Viral-Video aufmerksam geworden wären, nahmen innerhalb weniger Stunden Kontakt zur Schule UND zur Family Thorn auf. Die institutionelle Reaktion war zunächst ein hektischer versus der Schadensbegrenzung. Der Schulbezirk Northwood Heights Unified veröffentlicht nach selben Abend eine Erklärung. In der den Vorfall Bestetheit. Hardings Berlobung bekannt gab UND sein Engagement für die Sicherheit UND Chancengleichheit der Schule betont. Angesichts der eindeutigen Videoaufnahmen wirkt die Erklärung jetig unglaubwürdig. Marcus Eltern, Dr. Eleanor Thorne, eine Angesiedlung Kinderkirchen, UND Robert Thorne, ein Anwalt für Bergrecht, geben sich nicht MIT lehren vers Verchungen zufrieden. Innerhalb von 48 Stunden reicht es ein umfassend Klage wegen Verletzung der Bergrecht gegen den Polizeibeamten Kenneth Harding, den Schulbezirk Northwood Heights Unified UND den Schulverstand ein. Die Klage eindirekt beim Superior Court California, County of Alameda, enthielt mehrere Anklagepunkte. Freiheitsberaubung, Körperverletzung, vorsätzlich Zufügungszielischen, lädt UND die Verletzung von Marcus Thorns Verfassungsmessagen rechten gemäß dem Wirten UND Wirsten Verfassungsersatz. Entschieden war auch die Entschuldigung, dass der Schulbezirk die Einstellung, Weiterbeschäftigung UND Aufsicht über den Polizeibeamten Harding fahrlässig durchgeführt have. Dabei wird insbesondere auf sein umfangreich Disziplinarakt UND das Versäumnis der Bezirks verwiesen. Dem eindeutigen Muster von Fehlverhalten eingemessen entgegen zu wirken. Die Klage zielt nicht nur auf Schadensersatz UND Straftatenersatz ab, sondern auch auf grundlegende Reformen der Sicherheitsrichtlinien UND Schulungsprotokoll des Schulbezirks. Der Rechtsstreit war erörtert, doch die Beweise druckend. Die Aufnahmen der Körperkameras, die der Schulbezirk später unter öffentlichem Druck veröffentlicht, bestätigten Jeds Detail der von Schülern aufgenommenen Videos. Die in der Klage detailliert offerten Disziplinarakten von Officer Harding zeichnen ein unzweifelhaftes Bild eines systemischen Versagens. Angesichts der aussichtslosen Lage UND des Zunahmen öffentlichen Drucks entschied sich der Schulbezirk Northwood Heights Unified für ein Mediationsverfahren. AM 23. April der derfolgenden Jahres gab der Schulbezirk eine Einigung bekannt. Der Family Thorn wurden 2 Millionen gesprochen, die höchst Entschädigung in der Geschichte des Schulbezirks Northwood Heights Unified für ein Menschenrechtsverletzung zwischen einem Schüler UND Schulpersonal. Die Einigung war ein deutliches Eingeständnis des verwiegenden Schadens. Der Marcus Thorn Zugfolg Wardens war
UND durch de Schulbezirks. Die entlassung von Officer Harding Word ner Wenigtage nach der Einigung bestätigt. Im Offiziellen, veröffentlicht in Kündigungsschreiben wurden grobs Felverhalten, verstaastigen die Schulrichtlinien zum Umgang MIT-Schülern sowie ein nachweisliches, muster unprofessionellen UND rassistisch motivierten Verhaltens angeführt. Darüber hinaus leitet das Kalifornische Büro für Sicherheit UND Ermittlungsdienst nach Überprüfung der Vorfalls UND Hardings beruflicher Laufbahn die Berkennung seiner Zulassung ein UND Entzug ihm dauerhaft die Leisens zur Tätigkeit als Sicherheitsbeamter im Bundesstaat Kalifornien. Sein Karriere, die auf ein Jesuiter Aggression UND Vorteilen beruht, war damit endgültig beendet. Monat nach dem Vorfall UND der anschließenden Einigung stam Markestorn, inzwischen 18 Jahre alt, vor einem wohlbesetzten Saal bei einer Sondersitzung des Schulverstands. Sein Stimme war ruhig UND für sein Alter erstaunlich rief. War nicht nur als Opfer anwesend, sondern auch als Beispiel für widerstandsfähige UND als verfechtete Wandels. Wenn mir das passieren kann, begann UND ließ seinen Blick über die gesichtete Schüler, Eltern UND Gemeinde weiter schweifen. Einem Schüler MIT Delsen noten, und Ausweis in meiner eigenen Schule, dann kann es jedem passieren. Es kann einem Erstklässler, einem Kindergarten kein passieren. Welch Botschaften der diese US? Wenn gerät die Genigen, die für unsere Sicherheit sorgen sollen, UNS am verletzlichsten UND am meisten angreifbar machen. Sein wird trugen ein tief Wahrheit in sich. Ich wurde beschuldigt, festgenommen UND gedemütigt, nicht wegen urgent was ich getting hat. Sondern wegen means außerhand, wegen der unbewussten Vorteil eines Beamten, der Disposition niemals hat bekleiden dürfen. Mein Ausweis, mein Wort, mein Wahrheit, nichts davon sollt in diesem Moment. Alles, was sollt, war mein Hautfarb UND die damit verbundenen Vorteil. Es geht hier nicht nur einen Einzelfall. Es geht das GAN-System. Es geht EIN-System. Das ist Zulius. Das sich sieben Beschwerden anhoffen. Und das der man wirklich zur Rechenschaft gesigen wird. Es geht EIN-System. Das den Comfort eins Beamten über die Sicherheit UND Word seiner Studierenden stellt. Sein Aussage war ein eindringlich Anklage. Ein Aufruf zur Selbstreflexion für ein ganz Institution. Sollten wir Fall wie dieser, bei denen systemisch rassistisch Genommenheit innerhalb des Schulsicherheitsdienstes eindeutig nachgewiesen wird, automatisch bundesweit Unterstützung der Einstellungspraktiken, Schulungsprotokoll UND Aufsichtsmechanismen des Schulbezirks auslosen? Nach der weit verbreiteten Empörung UND der hohen Entschädigungslang während der Schulbezirk Northwood Heights Unified Unabhängig, extern Überprüfung seiner Sicherheitsabteilung durch eine Nationalbezirksorganisation, MIT Schwerpunkt auf Bildungsgerechtigkeit. Die Ergebnis waren vernichtend. Der Bericht haben mehrere systemisch Mängel hervor. Einen gravierenden Mangel in adäquaten Schulungen zum Thema Vorteil, für das Sicherheitspersonal, in Transparenz UND ineffektives Beschwerde werfen, das beamten MIT mehreren Beschwerden ermöglicht, weit genannt weiter zu verbieten. Ein unzureichende Aufsicht durch die Bezirksverwaltung UND Einkultur, die auf der Aufrechterhaltung der Ordnung durchgewählt worden vor der Forderung eines unterstützenden UND sichern. Lernumfolds Einraum. Der Bericht war zudem auf ein weit verbreitet war gegen die Mentalität einer einigen Sicherheitsmitarbeitern hin, insbesondere gegenüber farbigen Schülern, anstatt auf einen gemeinschaftsorientierten Ansatz. Als Reaktion auf dies Erkenntnis UND unter enormem öffentlichen Druck konnte der Schulbezirk weitreichende Reformen. Sämtliches Sicherheitspersonal wird künftig Verpflichtens, Intensives und Diskriminierungs, UND De-Escalationstraining absolvieren. Das in Zusammenarbeit MIT gemeinnützigen Organisationen UND Kinderpsychologien entwickelt wird. Ein neues, transparent Online-Portal für Beschwerden von Schule UND Eltern wird eingerichtet. Dessen Bearbeitung von einem unabhängigen Ombudsman überwacht wird. Darüber hinaus verpflichtet sich der Schulbezirk, die Zusammensetzung seines Sicherheitspersonals zu diversifizieren UND ein burgenes Polysemodell einzuführen. Im Rahmen dieses Modells erhalten die Sicherheitskräfte in Entwicklung UND restaurative Justice. Regelmäßig Überprüfungen der Personalakten UND Leistungsbeteiligung.